muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbira kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu. I am not so much good when it comes to Shona because I am a Ndebele speaking woman. Pandinenge ndakanganisa ndinokumbira kuti munge muchizogadzirisa. I have decided to reach out to you through Facebook. Ndakamboedza ku TikTok but you did not respond to my message. Ndainge ndisingadi kutaura nemi WhatsApp ndichitya kuti maybe munokwanisa kuzoisa phone numbers angu on social media. Therefore I have created this account kuti ndikwanise kutaura nemi. Nyaya yandiunza pano yakaitika, it was last year pandakasangana neumwe murume uyo ainge achindiudza, aindinyepera achinditi iye anoshandira seWicknell. When he told me this, there was no reason for me to think that he was lying to me because the guy is very rich. Saka akandiudza kuti iye ndi personal manager waWicknell Chivhayo munomu mu South Africa. We met at a rooftop party mu Senton. I had gone to that party nemu Nigerian uyo wandainge ndichifambidzana naye panguva yacho iyoyo. Ndakauya mu South Africa when I was only aged 21 years old. I came with my sister wandichati Z, you call me Lee for Lynette. Ndakakwirirawo mu Bulawayo but currently based in Joburg. When I came to South Africa, I started staying na Z ne friend yake who was a South African girl but her dad was from Bulawayo. So these two basa ravaingoita ndere kutongodanana nema Nigerian. Then she had texted me ndichiri kumba after I had told her kuti ndainge ndine heartbreak. Akaseka akanditi nemanakiro awakaita ndiwe munhu unganzi ungaswera uchipiwa heartbreaks nezvivakomana zvekuzimu zviri so broken poor. Come to South Africa, we'll make a plan. So ndichiuya kuno kundaitozviziva kuti ndava kuuya kuno not kuzoshanda but kuzotongotsvaka mbenga dzandinenge ndichidanana nadzo. So I thought kuti she was into dating South Africans, but I did not know kuti they were strictly dating my Nigerian. When I found out kuti they were into dating Nigerians, ndakamboramba ndikati zvema Nigerians I'm not sure and I'm not into dating Nigerians. But akati kwandiri ainge achida kuti ndige ndichimbotesta kumbodanana nema Nigerian, and I found out kuti vanhu vatori bo from a distance unokwanisa kufungidzira kuti maybe they are violent, but a Nigerian man won't beat you up sezvinoita vedu vekumusha, and they know that a woman has to be given money kutengerwawo presents. So I was dating a good Nigerian guy but he was a drug dealer. Ndo zvandainge ndichingobwekana nazvo pakudanana kwandainge ndichita naye. So I wanted another guy but ndainge ndisingakwanisi kuti ndinge ndichiwana zvekare imwe mbinga immediately yaikwanisa kuti inge ichizoita take care of me, because at the place where we were staying at that time ndisati ndazoita move out, rent yatainge tichibhadhara on a monthly basis it was 16k. Saka taibatsirana, ndakati inini ne friend yangu zvekare ne friend yake mu South African, so we all needed to contribute something. Saka mu Nigerian iyeye dzimwe nguva aikwanisa kutongobhadhara rent, then over ati unozoudza ma friends ako kuti since you have already paid the rent for this month then you're not going to pay rent for the next 2 months. Ndo zvatainge tichiita izvozvo because he was making a lot of money and it was drug money by the way. Saka he then told me kuti there was this other old white party that was going to be happening in Senton. Akatondudza kuti kunenge kuine vamwe matambi vebhora ikoko, ndo zvakaita kuti ndige ndichizobvuma kuda kuendako because I had always imagined ndichidanana nemutambi webhora and ndainge
ndakaudzwa kuti there was this other guy anotambira Orlando Pirates who was also going to be there near this other famous amapiano DJ. So I decided to go. We first went akanonditengera hembe dzekuti ndinge ndichizopfeka. Ndakaluka. When we got there, it was so amazing. The people that were there, they were so rich. As for the women, they were so beautiful. Everything was so expensive. The wine, the men that were there, you would see kuti apa pasangana mbinga dzeka. So the Nigerian guy that I was with, he got tipsy, akatanga kutaura nomwe musikana. We had a big fight. It was like the first time that we had ever fought, me and that guy, because we were so into each other. I had never imagined him fighting with me. Saka akazondidira doro andakaboyekana. Then I started to cry. When I started to cry, I then walked out. Then the guy akazondinyepera kuti ainge ari personal manager wa Chivhayo ndopa akabva achizonditevera. I was actually downstairs. I was thinking of going back, but ndainge ndatorerwa phone nemunigerian wandainge ndichidanana naye. Ava kutya kuti maybe ndinokwanisa kuzoenda kumba ndikamusiya. So then ndakati ndakagara ndiri downstairs, ndipo pandakabva ndachizoona this calm guy akabva achizouya akandiudza kuti iye zita rake ainge achinzi Tavani, akanditi ainge akakurira kuBulawayo, but his mom was Shona. Then ndokubva tachizotanga kutaura, akandibvunza kuti ndainge ndaita sei chainge chakonzeresa kuti muNigerian wandainge ndiinaye ange achizondidira doro. I then told him kuti I had seen him speaking with this other girl. Akanditi asi wewe ungatodanana nemaNigerian, isusu vana vekumusha takawanda kudai muSouth Africa. Ndikati andidi murume anenge ari murombo anotadza kuzondichengeta. Ndikati kana ndainge ndichazowanawo murume anenge aine mari yakafanana nemari iyo yainge ine muNigerian wandainge ndichidanana naye, I was going to dump him. Akanditi like serious? Ndikati yes. Akanditi how about you and I we start dating? Ndikati will you be able to take care of me? Akanditi inini basa rangu randinoita ndino manager my businesses ase Wicknell muno muSouth Africa. Ndikati like serious? Akanditi vane matraka akawandisa ari muno muSouth Africa, saka ndo mahustles avo avainavo muno andinenge ndichidila nawo, plus he also have a night club. Ndikati like serious? But munhu anoenda kuchurch? Akanditi no, our my businesses, that is why I am his personal manager. Ndikati okay, it's fine. When it came time for us to exchange my digits, I did not have a phone. Akabva andinyorera my phone numbers ake on a piece of paper, akati just in case, but ndakampa my phone numbers angu ndikamukumbira ndikati please do not make the mistake of trying to call, because I'm scared kuti maybe my boyfriend anokwanisa kuzosuspect kuti there is something that is going on. We then started dating, and then I dumped the Nigerian guy because he was useless to me by that time. Ndainge ndisati ndakambodanana nembinga ine rudo rwakadaro, because the following day he then called me and he asked me if I was okay. Ndakamuudza kuti I was still having depression. Akanditi kana ndikakuendesa kuCape Town kuti depression yako inopera. Ndikati I don't know. Ndokubva anditi I'm going to book for a private jet right now tukaenda kuCape Town. Ndikati are you even serious? Akati yes, we are going to Cape Town. Sekutamba sekuseka, by 1 p.m. I was aboard a private jet. I had never been on a private jet in my entire life. It was so nice. Apa ndainge ndichitosoftewa achidiudza kuti you are going to enjoy life. Akandinyepera akanditi this jet that we were on ndo private jet Wicknell, and I was so happy. And he told me kuti he was going to marry me if I was going to be a good girl. We then arrived in Cape Town. We were staying at this other beachfront house. Akanditi yainge iri imba ye best friend yake, but ainge asingadi kundiudza zita remuridzi wemba because he was a big politician kumba. Ndikati wow, just like that ndatobata mene. We enjoyed our stay
tiri kuCape Town. The Nigerian guy aindifonera achindituka achindibvunza kuti ndiripi, ndikati handichina kana basa newe. But what was troubling me, the guy was very rich, mukoma. Can you imagine with your boyfriend mopinda mu private jet but akatakurana nezichangani bag? That is what was so embarrassing for me, because when we arrived at this other airport, it's not like your normal airport. It was at a military base. I don't know the place, but takatopinda mcamp yemasoja ndo mataka kwirira ndege imomo. Apa ainge aine chichangani bag chakasviba, like I don't know how to explain this, and it was smelly. Muchita sekunge mainge muine masewage muchibag imomo. I did not want to ask, ndikati maybe zvine chekuita ne business, because he had said that kuti when we arrive in Cape Town, if we were not going to be together at all the times, I should not worry or be more depressed, because he was going to handle some of the businesses dziriko Cape Town. Ndikata it's okay, but it was a little bit embarrassing for me, and he always carried it around. Aiti kana akabuda akati arikuenda out for a meeting, aitoenda nechibhegi chake ichocho, akatopfeka suit. Pakudzoka zvekare aitora chibhegi chake obva achizochiisa in one of the wardrobes. Ndaitongogara ndichitongo spraya cologne mumba because chainge chichinhuhwa. We then returned back to Joburg. Life was really good. I do not want to lie to you. When I was dating this guy, whatever that I wanted, he was giving out everything for me. He even took me back home and I introduced him to my parents. Pamba pandiri kugara, the rent has been paid for the next 4 years. That is how rich this guy was. At the place where I am staying now, I am paying 12k each and every month. Akato badara, even though we are no longer together, because I found out kuti munhu uyo anoshandisa muti mishonga ndokubva ndachizomuramba, because pane zvandakazoona muzibhegi rake patakazoenda kuDubai. Akandiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichimbohila. Akati I can see kuti you can't heal uri muno mu South Africa, let us go to Dubai. Ndikati oh okay, we can go to Dubai. This was the first time ever seeing this other beautiful place, kunonzi Burj Khalifa. That was where we were staying, and everything was so expensive, but we still had that changani bag. Tainge tinaro zibegi iroro, taiti tikabuda tichiti tukuendao out for shopping. And by the way, patakaenda ku Dubai, akanditi tirikuenda asi uchange usina kana anything. Ndakangoenda ku Dubai ne blessa rangu ndingori neka handbag. That was all that I had. Akanditi everything that I was going to use in Dubai, I was going to get it bought for me. Tashikako takazo buda hotel the following day, takabva tachizoenda kumall, and he bought nice things for me, even a brand new phone yandiri kushandisa izvozvi. Akanditengera patainge tiri ku Dubai, and a lot of clothes that he bought for me. And when I discovered kuti mubegi mune nyoka, I don't know kuti in Shona what do you call it, but ndakaona the skin of a snake inside the bag. Pandakavhura paainge abuda on that day, ainge akanganwa chichangani begi chake. I quickly got up from the bed. I had to grab a stool and climb, because ainge akachisa on top of the shelf, and I took that bag ndikazovhura bag ndikabva ndachizoona kuti mainge muine mishonga yainge irimo. It was more like a flower rainge riri red, and rainge rakanyorova, not neropa, but waingoona kuti this flower, it's like rabva mukunyikwa mumvura, and he had done no such a thing before asati abuda. That was when I saw the skin of a snake, which I think it was a python, and I had something that was moving from underneath the skin. Ndokubva ndadzosera chibhegi ichocho
haana kumbotora nguva akabva adzoka. After about 10 minutes haana kutaura neni, akangopinda mumba, then ndokubva atongotarisa kastool kandainge ndashandisa. Akakatora kastool ikako akakaradzika. The bottom was up and the legs of that stool was up. Akakasiya kakadaro akati, do not touch this. Ndokubva atora chibhegi chake akabuda. He went and he only came back after 2 days. Akandiudza kuti he had already booked for a private jet. We were supposed to return back to South Africa. Apa tainge tine kwa ainge akati we were supposed to go kune mamwe tourist attractions. Akati ainge anze taitofanira kuti tinge tichidzoka ku South Africa. We returned back to South Africa. I started to question him a lot because even though ainge achiti ane businesses aanorana, there was not even one single day that I ever saw him working, even talking about business. Even before the whole incident, ndazoona zvinhu zvandakaona zviri muchangani bag. When he was on the phone, aingofonera kana amai vake kana kungotaura neshamwari dzake. Not even a single day, because pane padainge ndakambomuti kana sei vakakufonera uri kufanira kuti uchimbovaisa paloud, because I just wanted to get to know him. Ndinge ndichiziva kuti ainge achiita mabusinesses and ndina kana kumbogara ndakamunzwa achitaura na anyone about my businesses on the phone. When we returned back from Dubai, I kept on asking him. Ndoba akatanga kundituka akanditi, you are just a prostitute. Wava kuda kuzivisisa zvinhu zvisina basa. You should just be grateful kuti ndiri kukuchengeta nezvauri izvozvizvi. You should be thankful plus uri munhu aitomboita zvekudanana nema-Nigerian, wangusara waita komba, you're just a whole. Ipapo ndo pandakazonetsana naye and he never came back to my apartment. I started to have dreams. Akauya kwandiri ainge aine gauni raainge akabata, but gauni iri aiti kana akauya naro rainge riri white, but raizochinja manje robva rachizova red. Aibva andipa obva anditi, ndoda kuti unge uchiripfeka, ndiko kuti ndige ndichizokuregerera, ndiri kuda kukuroora. Ndaiti kana ndava kuda kuripfeka, ndaingona umwe mukadzi aiuya achimhanya, obva aribvuta, obva ati, ndini mukadzi wake wekutanga, ukangoripfeka chete unofa. Gauni iri ndo ravakandiviga ndakapfeka, vakazoritora muguva mangu. Zvairamba zvichingoitika. Mukadzi iyeye ndiwe munomu mu South Africa, because ainge achitaura neni nechixhosa achiti uyu ainge ari murume wangu ndisati ndafa. When I told him the dream that I was having about him giving me a wedding gown, ndakatukwa. Akati anoda kundisungisa because I was trying to blackmail him. Ndikati, how am I even blackmailing you? Akanditi, uchazviona ndichakusungisa. From there on haana kana kuzombogara akataura neni zvekare. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. She reached out to me through Facebook. Vari kuti ivo vakafambidzana nemurume uyo ainge achivanyepera kuti ndinoshandira Chivhayo. Anzi ainge aine mari yakawanda murume iyeye, but asina kubasa kwaanoenda, asinawo mabusiness calls avo aaimboita. Anzi aingova munhu aingoswera akangorara ngotaura naamai vake nemafriends, but aiva nemari yakawanda. Just imagine kana uine mari yakawanda, hanzi you don't even use public airports, hanzi unotokwirira ndege kuma military bases. Hanzi that is how rich the man was. Hanzi takaenda ku Cape Town ne private jet. Kunyangwe pavakabva ku Dubai, they came back with a private jet. Kune vanhu vane mari kunzoko, asi hanzi nemari dzake dzose dzaainge ainadzo, hanzi ndainyara pose pandaifamba naye. Hanzi aingofamba akatakura zichangani bag rake iroro iro, hanzi rinenge rakasviba richinhuhwa mishonga. Let us try to speak
with our sister in the comment section kugara kwavari kuita paapartment iyo yakabhadharwa rent yemakore akawanda kudaro hakusi kunzi muchiri kutoshandiswa here vahanzvadzi. Maybe murume uyu is still using you for his rituals, but let us try to speak with him mucomment section.